У вівторок суд у Києві засудив пані Тимошенко до 7 років у тюрмі. Того ж вечора у вівторок українська громада демонструвала під Генеральним консульством України в Торонті в обороні демократії і людських прав. Зараз побачимо, що одна справа має спільного з другою. Фактом є, що засудження Юлії Тимошенко є точним приводом на зрозуміння, що не все добре із справедливістю і судівництвом в Україні, і що Україну поволі перетворюють в авторитативний режим або навіть диктатуру. Ми не тільки зійшлися, щоб захищати пані Юлію Тимошенко і пана Луценка, які тепер дістають всі, за ними обстоїть цілий світ, спеціально нині, як пані Тимошенко засудили на 7 років, але ми забуваємо, що на Україні є понад 125 інших політичних в'язнів, про яких Україна не дбає, а світ не знає. Не тільки то, було понад 800 людей, які вже згинули в СІЗО за останній рік, про яких також світ не знає. Що ми боремося так не за Юлю, як боремося за кожного українця, котрий може опинитися на її місці. І в тому ціле діло, що Конституція, правосуддя, вірність законів – все це є під судом, а не Юлія Тимошенко. Кожен із нас, яке в нас може бути ставлення до пані Юлії Тимошенко? Кожен із нас розуміє, що тут багато більш важлива справа – справа української демократії, будучність наступних поколінь українських. Демонстрація почалася в присутності около 70 людей. І Володимир Держко зачитав реакцію світового суспільства на засудження Тимошенко. And makes a complete mockery of the Ukrainian justice system and threatens Ukraine's European future. Obviously, the world reacted to the Tymoshenko verdict instantaneously and unanimously. The White House issued a statement saying that U.S. is deeply concerned by Tymoshenko's conviction. The President of the European Parliament, Jurij Klufas, made the following statement. I deeply regret the Ukrainian court's decision to sentence the former Prime Minister Yulia Tymoshenko to 7 years in prison. Paradoxically, even Moscow called Ukraine's sentencing of Tymoshenko anti-Russian, even though the National Security and Defense Council called for the arrest of opposition leaders in Ukraine way back in December 2008. На демонстрації виступили представники 3 головних партій Канади. Першим виступив Бернард Ротьє від партії консервативів. Yulia Tymoshenko's arrest and detention and now prosecution, it's just really a punctuation mark on an ongoing systematic persecution for politically motivated reasons in Ukraine, and this needs to stop. These are unacceptable. We need to work with our allies, the European Union primarily, also the United States and other like-minded countries in the West, to make sure that the Ukrainian government is aware that the eyes of the world are on Ukraine. It's like going back to some Soviet past that somehow this government thinks it's okay to have people imprisoned for political motives, that somehow you can lock up your opposition for political motives. And we're not just speaking about Yulia Tymoshenko, but the over 125 political prisoners that are now detained in Ukraine. Liberal leader Bob Rae made the following statement. The Liberal Party of Canada is disappointed in today's harsh verdict against Ms. Tymoshenko and joins the international community in condemning this politically motivated act. The lack of an independent judiciary and due process in the case against Ms. Tymoshenko threatens Ukraine's evolving democracy and threatens Ukraine's relationships with international partners. Участь у демонстрації прийняли провідники інших народів Канади. Борис Потапенко, екзекутивний директор Ліги українців Канади, підкреслив роль Росії в процесі перетворення України в авторитарний режим або диктатуру. Ukraine is today being pushed into the embraces of the Russian bear, and we have to guard against this. Yulia Tymoshenko herself said, "Don't let my trial and my conviction become a reason
for Ukraine not to be allowed to enter into the European Union. Do not let my situation prevent Ukraine from going west. And so let us speak out to the Canadian government and say, yes, confront Yanukovych over Yulia, but also think about the Ukrainian nation and the Ukrainian state and fight for Ukraine to be entered into the European Union.